So ESWET is an association of representing the European suppliers of waste-to-energy technology, so waste incineration technology. You see on the right-hand side all those members. We try to raise awareness of the positive implications of the waste-to-energy technology, that is mainly recovery of energy, power and heat, recovery of materials, and the benefits it does for the environment, including the climate. Waste-to-energy, first of all, reduces landfill waste, because that's the other alternative of waste management for non-recyclable waste. It minimizes the waste going to landfill and lowering, as such, the environmental pollution and methane emission that will be caused there. It supports hygienisation, because the high temperature combustion process in waste-to-energy destroys harmful pathogens and contaminants and contributes as such to public health and sanitation. It generates renewable energy, a large amount, and converts that energy into electricity and heat, providing a sustainable energy source. It also supports the circular economy. You might not think though, but it does, because if the waste is not recyclable anymore, you can still recycle metals and minerals from the ashes of the waste-to-energy. Now, currently, there are about 2,000 waste-to-energy plants in operation worldwide, and they treat about 530 million tons of waste every year. Of those, 116 plants are in France, and they produce about 15 terawatt hours, so just huge digits of electricity and heat. In France, treating about 22 million in 2022. Now, in the EU, about 10% of the energy provided to district heating comes from energy from waste. Energy from waste can do more. It's part of an overall system where the material is recycled, some is left over, and it goes to waste-to-energy plant where heat is recovered and ashes are being recycled. It can also act as a place to generate hydrogen to go on together with CCUS, couple that, and create chemicals such as methanol and ammonia. In terms of greenhouse gas emissions, you see a comparison of waste-to-energy and landfill. When you burn the waste, when you combust it, you will create about half a ton of CO2 per ton of waste, because you do so, but you also avoid CO2 emissions elsewhere. That's mainly because you use that heat, you use that power, and currently generation of heat and power still produces quite a footprint of CO2. So this is actually about the same as the waste-to-energy emits, so that in fact waste-to-energy has almost a zero footprint by itself. In comparison, the footprint of landfill is just coming from the methane emissions, because there's always pieces of food waste and bio-waste in the waste that rot, that generate that nice smell in the landfill. And methane is just so much worse than CO2 that the effect on the climate is important, and that it's in fact already in direct emissions, it's worse than waste-to-energy. Also, landfilling waste does not have any other benefits in terms of climate that you would avoid something else, so that the net contribution of waste-to-energy versus landfill is much in favor of waste-to-energy. And it can be made better, because of typical waste, about 50% is biogenic CO2 in waste, and 50% is fossil. In France, it's actually 60% biogenic and 40% fossil. So you have the plastics going to fossil, you have food, you have wood, you have cotton, you have paper. That's all biogenic.
So if you add carbon capture and storage to a waste-to-energy plant, it actually changes from being a net producer to a negative emission technology. So it's BECCS, because you store some of the biomass originated CO2 below ground, and as such you can have a footprint that's way below zero. So typically maybe about half a ton of CO2 below zero for each ton of waste. In fact, it has the second highest potential of BECCS in Europe, and that potential is around 20 to 31 million tons of CO2 every year that can be separated and put aside by waste to energy if equipped with CCS. Normal BECCS, so bioenergy, biomass-based electricity production and CCS has a risk that if you just create that crop that you want to burn, that you will have desertification, land degradation, and food security issues, which leads all to a negative sustainable development. This is not relevant for waste to energy or BECCS from waste to energy, because there the biomass is already a waste. It was not grown, intentionally grown for the purpose of the CCS. There are examples out there already of plants, of waste to energy plants that have CCS or CCU. Most advanced is probably the Duiven plant in the Netherlands that captures about 60,000 tons per year. There's a big plant coming online in Copenhagen, the Ammer Bucket plant, that is planned to capture up to 500,000 tons per year of CO2. Moving forward, it's likely that CCS in waste-to-energy plants will be applied on a wide base, which will achieve capture rates up to 95%. Also, some plants, some projects have received funding from the EU Innovation Fund, which just shows there's potential, and there's more potential in the future to even have better technologies out there to do the CCS. Now for CCU, it's a bit complicated, to be honest, because waste to energy is considered partially fossil, which it is. So CCU is not really a solution, a recognized solution to avoid any penalties that you would have to pay for the emissions. But still it's being done. You can use so utilization of CO2, you can use for carbonated drinks currently. Any Coke you drink has fossil CO2 in it. Any beer you drink has fossil CO2. You can use mineralization. You can do plastics production. That's a bit more complicated, to be honest. You can do raw material production again, a bit more challenging, but still being done. And you can also go for synthetic fuels. You could, let's put it that way. Let's see if that's successful. Now to the main challenges. Certainly, whenever there's new technologies, the technology readiness is a risk. And here, the carbon capture technology is not new by itself, but it's just not widely applied in this business. Also, it requires space, and location is typically an issue, because waste-to-energy plants tend to be close to cities where space is precious. But most important of all is that you have a good transport and storage system in place. If you don't have a reasonable transport, which doesn't come with huge costs, and a safe storage place, then you can't really do any project of capturing. The EU has started their initiative to put more CCUS in place with the Industrial Carbon Management Strategy, where they set targets for CCUS. This is 50 million tons annual tons, so by 2030, 280 million tons by 2040, and 450 million tons by 2050.
Now by 2040, they expect that hard to abate CO2 emissions, so hard to abate means you can't really stop that technology because the alternative would be worse. There's not too many industries for that. There's the cement industry where you just have the CO2 in the mineral itself, so you bring out the CO2 from the stone, and you have waste to energy where you just have the waste coming and you have to treat it somehow. So those two and some others like glass production are considered hard to abate, and there they expect that CCS becomes the standard by 2040. They also expect a very high proportion of DAX, BECS, and CCU. That's a big challenge, and we'll see. I guess we all hope we get there, and we'll see how far we get. Now, coming back to that transport and storage issue, the EU Industrial Carbon Management Strategy also tackles that, and they aim that there are first CO2 infrastructure hubs, and industrial clusters are expected to emerge in Europe, providing that. They have put up a dedicated regulatory framework to develop an open access and cross-border CO2 transport and storage infrastructure. And the cross-border, I need to stress out because I'm from a country that doesn't have access to any storage. So if the countries around us don't connect us to there's no way we can achieve it. So it's really important that all the countries in Europe work together for that. They also want to work to create an investment atlas because investment is challenging for those solutions, and establish a platform to support companies capturing CO2 to procure CCS value chain services like the transport and storage. They want, or they hope to use that Norwich sharing platform that it is used for industrial CCUS projects and helps the industry get the roadmap in place for their industrial carbon management. Now coming back to waste to energy, where we have biogenic CO2 and we have fossil CO2. There's levies on the fossil CO2. This is intended to be by the EU emission trading system, which means that there's a levy, so you have to pay for each ton of fossil CO2 emitted. This is a trading scheme, so currently it's 81 euro per ton of CO2. For waste to energy, there's currently an impact assessment going on. What waste to energy inclusion in the EU ETS would mean. Currently it's not in, it's only the fossil plants are in. And the challenge is actually that it's not favoring landfill in the end, because if only waste to energy goes in, of course it's cheaper to bring the waste back to landfill, and then given the comparison as shown before, we're worse off. So we really need to see that all waste management options should be in. Also important is that we all measure and monitor the same way. They have put measures in place, they're working on this, it's called the MRV, so the Monitoring, Reporting and Validation Scheme. This has already started for waste to energy. It's not so simple because we have this biogenic fraction and the fossil fraction. And you can always do C40 measurements, but they tend to be costly and you don't want to measure every ton because there's millions of tons. Now, upon the results of the impact assessment, the inclusion of waste to energy in the EU ETS will be decided by 2028. Maybe they're late, so they already gave themselves 2 more years to decide a bit later. I wouldn't be surprised. Now on the biogenic side to the right, so it's the same thing, it has a different name. It's not called CCS, it's called CDR, because here we remove CO2 from the atmosphere. These are credits, so something positive for certified removal of biogenic CO2. And the companies may buy those credits to meet their net zero targets on a voluntary basis.
And maybe it just makes it difficult to get business cases, makes it difficult to get to a viable financing scheme. Now those credits currently are higher than the levy you have to pay in the ETS, but in the future they should be on an equal level. And it's not that the credit should go down, it should be that the ETS should go up. Now there's a big market estimate there for this, for those credits. And what we as a waste to energy association hope, and actually first steps are being taken, is that the EU and the UK are looking to integrate those carbon removals into their ETS, because if you have negative emissions, they should count as -1 to the positive emissions. Coming to the end of my talk, wrapping up, what do we need to have for a successful CCUS deployment of waste to, for the waste to energy industry? It's first of all comprehensive European CO2 transport and storage infrastructure. Then we need to have a very clear framework that everyone knows what he needs to do and knows what the impact is if he doesn't do it. There should be a priority on hard-to-abate sector. This is coming. We need harmonized rules for fast permitting procedure, because otherwise we're just all going to be late. We need all run with the same logic in how it's counted, so we need application of the MVR rules for the waste-to-energy plants in place. And we need clarity between the carbon removal market and the EU ETS. We also hope, but that's more a hope than a need, that it's acknowledged that also CCU would help, such that you don't have to pay to the ETS if you have a good CCU scheme. Because currently it's just if you do CCS, your number in the EU ETS goes down. And all in all, we also need a finance mechanism that is that contains private and public incentives to deploy a reliable CCUS value chain. We appreciate the research and innovation program by the EU that helps deployment of new technologies, such that in the future the impact of separating and storing CO2 is less hard, especially on energy. With this, I've come to the end of my presentation. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you very much. Est-ce que vous avez des questions concernant cette présentation? Thank you for the presentation. You mentioned the use of CO2 for food use, basically. Aren't you afraid that CO2 from waste will be forbidden to be used in such application? Currently, the CO2 for use comes from a naphtha cracker, something similar. Aren't you afraid that the CO2 from a naphtha cracker should be used for food? So if you have CO2 in process, you can reach whatever quality you want to. It's just a matter of money. You can clean it and clean it. So yeah, okay. I'm from a waste business, just to be clear, but we don't want some unexpected scandal to happen on this topic. Yeah. I agree. I guess the first applications will be elsewhere, but it's not a logical reason. It's just a reason of being afraid of it. And there are currently CO2 is used for food, but also for providing dry ice for cooling, for example, in the airport, because you cool without any leftovers. You just have the dry ice evaporate, basically. So there's other applications where you can use it, and we can reach food quality. Thank you. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
On va passer à la seconde présentation. Valentin. Vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? Ah oui, si, c'est bon, c'est bon. Je vais rester assis, je pense. Bonjour à tous. Donc, je suis Valentin Malero, responsable innovation sur la décarbonation chez Ekiom. Aujourd'hui, je vais vous parler des enjeux de la carbone capture pour les petits émetteurs, bien sûr concentré sur la partie combustion. Juste une slide très rapide sur la société Ekiom. Donc, c'est un bureau d'ingénierie industrielle qui représente environ 2500 collaborateurs, 500 à travers le monde et 2000 en France répartis sur 30 implantations. On est majoritairement dans le business de l'industrie, bien qu'également sur environ 40% sur l'énergie et un petit peu sur la partie navale, civile et militaire. Moi, je suis issu de Ex-Sofresid Engineering, qui a été racheté par Ekiom en 2023, et toute l'expertise de carbone capture avec. Donc, juste une slide sur le contexte général des gaz à effet de serre. Donc, comme tout le monde sait, je pense, la plupart des membres des Nations Unies ont approuvé les accords de Paris qui consistent à atteindre la neutralité carbone en 2050. Au-delà de la partie sobriété et efficacité énergétique, il va falloir également le CCUS. Et comme le dit le Global CCS Institute, on a besoin d'environ 2000 installations de CCUS à horizon de 2050, ce qui fait quand même un rythme assez soutenu, entre 70 et 100 installations par an. Actuellement, il y en a environ une cinquantaine en construction, donc on n'a pas encore atteint le régime de croisière. Même si je pense que la plupart des gens connaissent la chaîne de valeur, je pense que c'est intéressant de la présenter succinctement. La chaîne de valeur CCUS donc, est décomposée en 4 parties. Donc la partie source, donc soit CO2 fossile, soit CO2 biogénique. On peut aussi la différencier en fonction, donc plutôt le CO2 émis par les procédés ou la combustion de combustibles fossiles, mais également dans l'atmosphère ou d'une façon générale dans l'environnement, donc l'air ou l'eau. On a la partie captage, deuxième partie, où là on va capter soit sur les installations industrielles, les installations de production d'énergie, soit un captage dans l'environnement. Donc comme on peut voir en dessous, il y a 3 façons, 3 grosses méthodes, on va dire, de capturer le CO2 des gaz de combustion. C'est soit la post-combustion, donc là on va avoir un système après la combustion, donc c'est ce qui est le plus commun et qui existe actuellement. On est sur de la carbone capture souvent par amine avec solvant, donc là l'intérêt c'est que c'est un TRL assez élevé, par contre donc c'est fort consommateur en énergie et à un coût assez élevé. La deuxième façon, qui est un peu moins commune, c'est l'oxycombustion, où là on vient remplacer le comburant qui est l'air par de l'oxygène. Donc, ce qui est intéressant, c'est au niveau capture. Au final, en sortie, on a des gaz de combustion bien plus faciles à capturer. On n'a que du CO2 et de l'eau, majoritairement avec les impuretés. Par contre, on va avoir une forte modification de la partie technique donc du brûleur, mais aussi un coût assez significatif en OPEX sur la fourniture d'oxygène. Et la troisième façon, donc là, on va changer drastiquement le système. On va capturer avant même la combustion. Donc en fait, on va transformer le fuel actuel, donc, qui peut être du gaz, mais également du solide, et on va le transformer en hydrogène. Et avant de brûler l'hydrogène, on va récupérer le CO2. Ça, c'est la façon captage pour tout ce qui est combustion. Et après, donc, il y a les captages dans l'environnement, où là, on a du DAC, Direct Absorption Capture. Il y a quelques sites qui existent, et le DOC qui est plutôt à TRL un peu plus bas, où là, on va essayer de capturer le CO2 dans l'eau de mer. Quelques éléments et exemples concrets sur la carbone capture au niveau mondial. Donc déjà, pour concevoir un système de carbone capture, il y a 4 caractéristiques qui sont très importantes à prendre en considération. C'est la concentration du CO2, la pression, le débit du gaz, et aussi tout ce qui est impureté, donc les types et les teneurs.
Au niveau mondial, avant de parler des petits émetteurs, il y a quand même 60% du CO2 émis par les combustibles fossiles et l'industrie qui sont sur des très gros sites, au-delà de 100 000 tonnes de CO2 par an. Et actuellement, on capture environ 50 millions de tonnes à date en 2024, soit 0,15% des émissions mondiales. Donc c'est quand même assez faible. Il y a des perspectives de l'IEA qui dessinent plutôt la carbone capture d'environ 6 gigatonnes. Et c'est là qu'on rejoint justement les demi-installations à horizon 2050. Je trouve intéressant également de mentionner deux photos qu'on peut voir à droite. C'est des carbone capture existantes sur des power plants produits à l'aide du charbon, une aux États-Unis et une au Canada. Donc on parle quand même de carbone capture assez grosse, hein, c'est entre 3000 et 4500 tonnes de CO2 par jour. Et là, en fait, on se rend compte de l'impact du process carbone capture adossé à une unité de production d'électricité. Dans ce cas-ci, on a des tours quand même d'absorption qui font plus de 110 mètres de haut. Et quand on regarde le plant, on grossit significativement l'emprise au sol du plant. Ensuite, dans la chaîne de valeur CCUS, on a tout ce qui est infrastructure, donc le conditionnement, le transport et le stockage. Pour le transport, il y a différentes façons d'envisager la chose, soit la compression, soit la liquéfaction avec purification. La méthode, c'est soit du pipeline, soit du navire, soit du camion. On peut aussi envisager le train, même si c'est peu fréquent, peu prévu. Diverses contraintes associées à ça. De toute manière, c'est assez coûteux comme infrastructure. Également, les réglementations, il va falloir qu'ils s'harmonisent, et surtout les spécifications. Divers coûts. L'intérêt de ces éléments-là, c'est de mentionner surtout que le transport par pipe, c'est intéressant, mais quand on veut aller assez loin et qu'il y a la possibilité d'y aller par bateau, au-delà de 700 km, on arrive à des coûts quand même rentables par bateau versus les pipelines. Et pour le stockage, ça peut être en onshore, en offshore, dans les cavités salines ou des réservoirs épuisés. On a des coûts assez variables qui dépendent en plus du taux de remplissage des stockages, contre 5 et 30 $ la tonne de CO2. Et à droite, donc on voit peut-être pas bien, mais l'idée c'est de montrer surtout que donc en abscisse on a les impuretés et la teneur en ordonnée. Et donc ce qui est important de montrer, c'est qu'en fonction des projets, il n'y a pas du tout les mêmes spécifications. Et ça a même des contraintes sur les infrastructures de transport et de stockage, parce que pour le moment, il n'y a pas d'uniformisation. Et c'est d'ailleurs un travail qui est en cours à l'échelle européenne. Maintenant, je vais passer sur la partie des petits émetteurs. Donc un rapide focus sur le marché français. Donc on peut voir sur la carte de gauche qu'il y a plusieurs hubs qui se dessinent avec plutôt les gros acteurs et les gros émetteurs. Hein. C'est les 50 plus gros émetteurs en France, on en parle assez souvent. Mais au-delà de ça, il y a énormément d'émetteurs petits, tels que Ekium les considère, donc inférieurs à 100 000 tonnes de CO2 par an, qui sont diffus. Et donc difficilement atteignables par les infrastructures, mais potentiellement intéressantes de par les volumes. Donc quelques chiffres à droite, déjà sur la typologie du CO2. Donc en France, on est environ à 22 millions de tonnes de CO2 biogénique et 91 millions de tonnes de CO2 fossile. Quand on regarde plutôt les petits émetteurs, donc sur le fossile, c'est entre 10 et 100 000, on est quand même à 17 millions, donc c'est quand même assez conséquent. Par contre, sur le biogénique, on est à 7,5 millions, mais c'est entre 50 et 200, donc là, il faudrait affiner un peu plus. Tout ça pour dire que la typologie des petits émetteurs qui nous semble pertinent d'aller adresser, c'est les émetteurs donc de tout ce qui est production d'énergie entre 10 et 30 MW. Donc ça va de la chaudière biomasse à la chaudière à gaz en passant par l'incinérateur. On voit que en France, on est environ à 6 millions de tonnes de CO2 par an pour les incinérateurs. En moyenne, ça varie en fonction des incinérateurs bien sûr, mais selon l'ADEME, on est à 58 biogéniques, 42 fossiles. Et donc il
il y a des réflexions sur le fait que ces 42 intègrent le système des ETS en 2028. Donc il y aura peut-être justement un business model à aller chercher sur ces acteurs-là. Et les débouchés potentiels de ce CO2-là, donc on est à soit le stockage géologique, donc CCS ou BECS, en fonction du CO2 biogénique ou fossile. Donc là, c'est lié à l'ETS classique pour les systèmes supérieurs à 20 MW, mais à partir de 2027, donc il va y avoir l'ETS2 qui va concerner également les systèmes inférieurs à 20 MW. Après, donc, au-delà du stockage, on a également l'utilisation, donc via la production de molécules. Donc ça peut être du e-fuel, mais ça peut être aussi du plastique ou toute autre molécule chimique qu'on pourrait produire avec ce CO2, et d'autres utilisations plus directes, donc dans les serres par exemple, ou la minéralisation. Donc les différents business models qu'on peut envisager, donc je les scindais en deux parties. Donc la partie CO2 fossile, donc là on est plus axé sur donc du CCS, donc lié aux ETS ou ETS2. Pour le CO2 biogénique, il y a les deux aspects. Il y a la partie CCU, où le CO2 est directement vendu en fait en tant que molécule. Ça peut être centralisé comme décentralisé en fonction de l'aspect de l'environnement local. La deuxième possibilité d'utilisation de ce CO2 biogénique, c'est le BECS, où là, du coup, en fait, c'est un peu l'équivalent du CCS, pour le CO2 biogénique. Pour le moment, c'est plus sur le marché volontaire, mais il y a plusieurs échanges pour que ça soit intégré dans l'ETS, mais pour l'instant, c'est en cours de discussion. Par contre, aux États-Unis, dans le mécanisme 45Q, là, pour le coup, le BECS fait partie et intégré en fait dans le mécanisme. Et dans le Royaume-Uni, il est en discussion et c'est l'une des priorités pour 2030. Okay. Donc quelques enjeux sur la carbone capture pour les petits émetteurs, même si au final certains enjeux sont assez similaires sur les gros émetteurs. C'est tout ce qui est lié à la technique, donc la partie capture, donc tout ce qui est purification, spécification, transport, tout ce qui est fuite, stockage lié à l'injection du fluide, surtout les risques sismiques, sur l'acceptabilité sociale. Je viens de Pau, en tout cas mon bureau est à Pau, et on a pas mal d'opposition pour le stockage onshore par exemple. Au-delà de ça, on a également, je pense, une méfiance du public de par la méconnaissance de l'intérêt et du bienfait de la chaîne CCU et de la nécessité surtout. Quelques aspects économiques, donc effectivement comme je l'ai présenté dans la slide précédente, il va falloir viabiliser les modèles économiques et aussi partager les coûts sur toute la chaîne de valeur. Il ne faut pas que ce soit que l'émetteur qui paye, mais il y a toute la partie infrastructure. Il va falloir aussi corréler les infrastructures à la capture pour que ça matche en débit. Il va falloir standardiser et réglementer, donc la spécification du CO2 dans les infrastructures, mais également confirmer le TS2 et l'intégration du BECS dans le TS. Et aussi, donc l'autre aspect, l'aspect compacité et contrainte environnementale. En effet, pour les petits émetteurs qu'on adresse, entre 10 et 100 000 tonnes par an, on est souvent en zone urbaine, périurbaine. Et là, du coup, on pense que c'est l'un des enjeux, ça va être la compacité, la visibilité du système, l'intégration dans son environnement, et également éviter tout ce qui est émissions nocives liées aux solvants. Donc il y a 3 actions qui semblent nécessaires pour justement répondre à ces petits émetteurs. C'est d'intensifier la carbone capture. Donc on peut voir à droite quelques technologies d'intensification de capture, mais la plus intéressante, qui semble la plus intéressante, c'est le Rotating Pack Bed, RPB. En fait, on peut le voir sur l'image, les systèmes entourés en fait, font le même travail, mais avec un volume de système 15 fois plus petit, entre 15 et 20, ça dépend des systèmes. Donc ça semble être très pertinent, surtout dans les zones urbaines. Le deuxième aspect, c'est les solvants, comme je l'ai dit, donc plus vertueux, donc avec moins d'émissions nocives, donc type en utilisant le carbonate de potassium, mais aussi envisager des solvants moins consommateurs en énergie, parce qu'il faut les régénérer, les solvants, type césarin ou d'autres optimisations. Et on peut potentiellement envisager
Ça dépendra des projets. La carbone capture sans génération de vapeur et sans solvant. Mais là, du coup, forcément, on impacte le prix de la carbone capture. J'ai plus que 2 slides. Du coup, donc, un cas concret de carbone capture pour petits émetteurs sur un incinérateur de 10 MW, donc, qui a été designé par Ex-Sofresid, où là, du coup, en fait, on a modularisé le système pour essayer de le rendre le plus compact possible, le moins visuel possible avec le système avec le TRL le plus élevé, donc carbone capture avec amine. Donc à gauche, tout ce qui est système de carbone capture avec les colonnes, donc DCC, absorbeur et régénération. Au milieu, tout ce qui est rebouilleur et process. Derrière la liquéfaction et à droite le stockage. Et en fait, avec un cas assez classique, 95% de taux de capture, avec un MEA classique de solvant, et 100 tonnes par jour, on arrive à environ 130 € de la tonne, avec un CO2 liquéfié, bien évidemment, et une emprise en sol le plus limitée possible. Et enfin, je vois qu'il est 36. Du coup, le dernier slide, où là, en fait, à gauche, c'est le système qu'on avait créé, designé en tout cas, avec les systèmes avec le TRL le plus haut. On voit en fait que la colonne, elle est certes petite par rapport à la cheminée qui est à gauche, mais elle fait quand même 17 mètres de haut. Alors qu'en fait, avec le RPB, donc on a dimensionné des RPB qui sont en fait au même endroit que les colonnes, mais dans les conteneurs. Et là, on a une emprise au sol similaire. Par contre, au niveau visuel, on a un impact bien moindre. Merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en avais une, du coup. C'est le but. Concernant les petits moyens émetteurs, merci beaucoup pour la présentation. Moi, ce que j'avais aussi noté, c'est en termes de risque, c'est que finalement, quelquefois la difficulté, c'est qu'on a très peu de CO2 et beaucoup de débit. Et en parallèle, ces petits émetteurs ont des risques de fermeture parce que les taxes augmentent, l'énergie augmente, etc. Comment faire? Est-ce que vous avez une idée? Comment faire pour amplifier, par exemple, le niveau de maturité et ainsi l'industrialisation et enfin le coût final de la solution pour les aider? Parce que finalement, leur difficulté, c'est la rentabilité finale avec le risque de fermeture d'activité si les taxes augmentent, etc. Je ne sais pas si j'ai bien construit ma question, mais... J'ai construit la question, mais c'est vrai que c'est pas une question... On m'entend? Oui. C'est pas une question si facile que ça. Honnêtement, non, c'est assez... ouais, tu m'entends? Ok. C'est assez complexe à répondre, honnêtement. J'ai pas forcément d'éléments de réponse. Est-ce que le fait d'avoir un support de l'État, par exemple, qui pourrait amplifier l'innovation et ainsi parce que les aides de l'État, des fois, c'est pour les grands émetteurs, l'accompagnement financier, est-ce que ça pourrait être une solution? Oui, pour dérisquer les projets, effectivement. Parce qu'on capte très peu, en fait, le CO2 sur les petits émetteurs. Alors après, ça dépend de la définition qu'on a des petits émetteurs, mais entre 10 et 100 000, c'est vrai qu'on ne capte pas du tout, actuellement, très peu. Effectivement, des aides permettraient de diminuer le coût, en fait, de la capture, enfin en tout cas capture et liquéfaction. Parce que c'est vrai que dans le cadre de petits émetteurs, je ne l'ai pas mentionné, mais on sera souvent sur de la liquéfaction. Il y a peu de cohérence, en tout cas dans un premier temps, qu'on ait l'infrastructure de transport proche des petits émetteurs. Ça sera sûrement en camion, donc liquide. Donc effectivement, il va falloir avoir peut-être des subventions pour arriver à des coûts plus ou moins compétitifs par rapport à d'autres gros émetteurs qui, eux, pour le coup, via l'intensité du carbone capté, au final auront des coûts forcément plus bas de par le upscaling. Merci beaucoup. Désolé pour la question. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Donc on va passer à la troisième présentation, Cyano Capture. Please. Can everyone hear me? Yeah. Okay. Thank you. It's a pleasure to be here. I'm Uma. I'm from Cyano Capture.
And we are a startup based in Oxford, and we are developing technology for capturing CO2 based using cyanobacteria. And we harness the power of synthetic biology to develop these cyanobacterial strains to rapidly capture CO2. As you know, if you have worked on microalgae or cyanobacteria, you might know that they are basically agnostic in capturing CO2 from either fossil-based sources or biogenic sources. Since today's session is going to be on biogenic CO2 capture, I'm going to mainly talk about a project that we are leading. This is a Horizon Europe project called COSEC. And that was, the project was developed to capture CO2 from biogenic sources and convert them into energy carriers like, fuels and things like those. So let's get back to some facts first. If you look at biogenic emissions in Europe, it's approximately 500 million tons of CO2 that are emitted from biogenic sources. And there are mainly two categories of this. One is basically burning the solid biomass, and then that leads to around 440 million tons of emissions of CO2. Whereas biogas upgrading and other kind of technologies emit approximately 70 million tons of CO2. But if you look at the usage of CO2 from the emissions, it's only 1/7 of the total 500 million tons that are used. So that means that remaining 430 million tons of CO2 is emitted into the atmosphere that people are actually trying to find ways to capture that. And as all of us know that there is strict regulations on reaching carbon neutrality in Europe by 2050. And this is definitely a big task in front of us. On top of that, there is also a renewable energy directive that tells that all the biogenic energy systems have to reduce the CO2 emissions around 80% by 2026, which is basically next year. So now the question is, how can we achieve this ambitious goal? Well, the practical way is to come up with innovative solutions that are capable of efficiently utilizing the effluent gases from the bioenergy combustion systems. But it is easier said than done. Obviously, there are lots of challenges in this. But before looking at challenges, let's look at the CO2 capture technologies that are currently available. And this CO2 capture technologies can be broadly categorized into two categories. One is physicochemical capture technologies, and other is biological capture. And you have heard, in the earlier two talks, a lot about physicochemical CO2 capture. So these are, can be divided into mainly four types. One is adsorption. Absorption, where amine or alkalis are used to capture the CO2, and then you heat up these alkali or amine, again the CO2 is released, and that's how you capture CO2. Whereas in case of adsorption, CO2 is bound onto the silicates or zeolites, and then you rip off that CO2 again using a lot of heat. Then you get your CO2 that can be captured and used. Also, you can capture CO2 using membranes, basically, based upon the molecular weight and the size. The CO2 is filtered out, and then you can get that CO2 and then filter and use it. And finally, there is a cryogenic way of capturing CO2 where you freeze and dry, and then you finally get your CO2, based upon the differences in the solid state. So. Though there are so many technologies that are currently researched upon, there are obviously a lot of challenges in this. One of the main challenge is the cost of capture, that is because of the high energy requirement of the capture. So we work mainly on biological capture. There are three different types of biological capture. One is gas fermentation, where syngas is used, and then bacteria are used, and these bacteria capture the CO2 from the syngas. And then there is microalgae and cyanobacteria-based CO2 capture, where microalgae and cyanobacteria photosynthetically capture CO2 in the presence of water and nutrients.
And then there is a new evolving technology, which is microbial electrolysis, where again bacteria are used, and then organic molecules are converted into chemicals. So keeping on all these challenges in mind, we have developed a project. It's called COSEC, which is biogenic CO2 capture into sustainable energy carriers. And Capture is leading this project, and this is recently funded by the European Union. This is a research innovation action, so basically a low TRL project, that we propose that we are going to develop technology from TRL3 to TRL5, which is, at the end of the project, we are going to demonstrate the whole technology at industrially relevant scales. So the project has 13 partners coming from 6 different countries. And as I said, the project is completely based on microalgae and cyanobacteria-based CO2 capture. And also, we propose that we are going to use hydrogenotrophic CO2 fixation using a special bacteria that converts methane, that converts biogas into methane. A little bit about the concept of the project. I tried to simplify all the proposal that we have put together here. Basically, the CO2 that is coming from bioenergy combustion systems would be captured using either microalgae or cyanobacteria on step 1. And then once the CO2 is captured, that would be converted into biomass, which is microalgae biomass. The biomass would be divided into 2 different streams for processing. One is using a hydrothermal liquefaction. We propose that we are going to take the biomass and convert it into liquid biocrude. And then the same biomass would also be tested for production of biogas in using anaerobic digestion. So whereas biocrude would be converted into fuels, liquid fuels, whereas biogas can be used directly, or it can be converted into biomethane by upgradation. So both these liquid and solid fuels would be burned, or it can be energy can be produced and transferred to grid. And in the process, again, the CO2 emissions would be sent back again to step 1, where cyanobacteria or microalgae can be used for capturing CO2. So I think the innovation that we are proposing here is mainly developing the complete circularity of the process. If you had worked in microalgae systems before, they are not perfect systems. There are lots of challenges existing in here. One of the main issues in either microalgae cultivation or CO2 capture is mainly not having a complete circularity of the whole process. So I'll try to explain on how we are trying to bring in innovation in reaching the complete circularity of the process. To start with, we get the CO2, that is the blue box. The CO2 is going to the green box, which is capture of CO2 using microalgae and cyanobacteria. And once the biomass is produced, that biomass would be divided into 2 different streams for downstream processing, that is for HTL and anaerobic digestion. In the process, we first plan to remove the nitrogen from the algae biomass, because the nitrogen presence for downstream processing is not favorable. For example, for anaerobic digestion, presence of the nitrogen would lead to ammonia toxicity. So removal of nitrogen is much more efficient in this process, and also gives an additional advantage, because removal of nitrogen, which is mostly proteinaceous compounds, in the form of biostimulants would generate a huge revenue stream in the process, and try to make this the whole model economically more feasible. So once the biostimulant are extracted here, then the biomass without nitrogen would goes to HTL and anaerobic digestion. In HTL, there would be mainly 4 streams that come out of it. The first stream, and the important one that we want, is biocrude, and that biocrude would be upgraded into liquid fuels. Then the other stream is a solid stream, which is hydrochar.
This is different from biochar, which is less compacted than the biochar. So it cannot be used as biochar, but it can be used for some other applications. And what we have proposed is use of hydrochar as an electrode material for production of hydrogen. And this hydrogen can be further used either upgradation of fuels, or it can be used in upgradation of biogas to biomethane. And the other stream, the final stream is, there are actually two more streams. One is the gaseous stream, HTL off gases. And these off gases can be used again directly in a step between biogas and biomethane for upgradation. And the final stream is the liquid effluents that comes out of HTL that can be used either in anaerobic digestion, or it can be sent back to algae cultivation, because HTL liquid effluent is very rich in nutrients, especially phosphorus. And the other stream that we have here from the biomass is anaerobic digestion. In anaerobic digestion, this is pretty well developed technology, as you guys know. So we can use the biomass coming from algae cultivation after nitrogen removal for anaerobic digestion for production of biogas. So in here, the waste effluents are the liquid effluents that comes out of AD. And these liquid effluents can be either sent to algae cultivation back again, or it can be used, it can be treated, and then it can be reused again in the process, cleaning and things like those. So essentially, the whole project is divided into three streams. One is capturing CO2. In this, the main objective of the project is to develop resilient strains to capture CO2, especially the strains that have the ability to sustain the toxic gases in the flue gas. And the second objective is to improve the CO2 capture process, the whole process of CO2 capture in algae cultivation. And the second part of the project is developing innovative processes for algae biomass conversion. And then, of course, after the biomass is converted into energy carriers, we have to upgrade them, and we have to test the efficiency of those. We have to develop techno-economic model and then make sure that the LCA really fits into what we plan to do. So since this project is actually in early stages, I won't be able to present a lot of data, but I'll be showing some data regarding the strain selection and also CO2 capture processes. So in strain selection, our main objectives are three. I think these are very critical for pushing the boundaries in innovation in algae CO2 capture. First thing is, we should be able to utilize the waste nutrients in the process. If we can do that, the economics is definitely not going to fit. And the second thing is, most of these flue gases have toxic NOx and SOx coming out. So all the strains that we use should be able to sustain the toxic flue gases. And then the third important point is the strains that go to HTL should have high lipids, because higher lipids would help in conversion of biomass into a biocrude in a much more efficient way if you have more lipids. So the whole strain selection process is basically revolving around these, achieving these three objectives. And one of the partners at ULPGC, University of Las Palmas at Gran Canaria, they have one of the biggest algae collection. As you can see on the right side, there are different types of algal strains, and some of the pictures are like, they are morphologically different, but they come up with all different features that can be helpful. So we propose that we are going to test a lot of strains and then identify the strains that would be desirable for capturing CO2 and meeting all the three objectives that we are looking for. And then also we propose that we are going to take the existing strains. So Capture has a big collection of cyanobacterial strains, and also one of the partners in the project, CCMAR, based in Portugal, they also have already existing collection of microalgal strains.
So what we have proposed is that we are going to use some of these established methodologies to identify the strains that can naturally produce high lipids. And here is one of the methodology that is very commonly used. These are a list of antifungal compounds. And then if you develop resistance to these antifungal compounds, then automatically these strains produce high lipids. And here is a methodology that shows that using a mutagenesis technique, we would be able to select the strains which produce high lipids. Here, I'm just showing you an example of some of the work that we have done as part of a project called H2 Boost, where biohydrogen is produced. And then CyanCapture, we were partners of capturing CO2 in that project. So as part of that CO2 capture, we did some strain screening and we found some interesting things. There are two take-home messages from this slide. Basically, on the top left, you can see use of agriculture water for growing algal strains. When we used water coming from greenhouse and compared with the lab media, we didn't find any significant difference in the growth. That means there are quite a bit of nitrates, approximately 250 milligrams of nitrate present in agriculture wastewater that can be reclaimed by algal cultivation and then simultaneously capturing CO2. And then at the bottom, you see the tubes with colored liquid. That is the digestate that is coming from anaerobic digestion. An important thing here is we can use wastewater from anaerobic digestion, but the main issue here is that most of the digestate liquid effluent coming from AD is colored. So that means that you cannot use it for photosynthetic cultivation. So we have to do some kind of a dilution of this digestate. So at the bottom graph, I'm just showing you some examples of dilution of this digestate, 5%, 10%, and 20%. And as you can see, there are different growth rates that you see. So based on these results, we come to, we develop a methodology on how much of dilution that needs to be done in using the digestate for algae cultivation. So if I just go back to the previous slide, so what we have found here is that we tested different microalgae and cyanobacterial strains. What we found was that cyanobacterial strains in general are quite sensitive to using digestate. So we developed a methodology to evolve the strains that can be resistant to using the digestate liquid. For that, we propose that we are going to use a mutagenesis or adaptive lab evolution, which is non-genetically modifying. It's a non-GMO method of modifying the strains, but they attain an ability to withstand the toxic compounds that are present in wastewater. So once we have these strains, some of these partners in the project, we have facilities to screen them in a replicated experiments. And then once we have the strains selected and tested in the lab, then we plan to take them outdoors and then test them and then make sure that the strains that we have developed in the lab are indeed efficient. So the second and last part of my talk is the CO2, the process development for CO2 capture. So in the earlier slides, I've shown about how we develop the strains. Here, this is basically optimizing the process outdoors in the field to capture CO2 at larger scale. So if you look at the CO2 concentrations, they vary significantly. In atmosphere, it is very diluted, 0.04%. In case of biomass boiler, usually the CO2 concentrations are around 5 to 10%, whereas industrial CO2, it's approximately 90% or more than that. So if you want to capture that biologically, then the strain should be able to use and adapt to all different concentrations. So we plan to test different types of CO2 concentrations here. And also the nutrient sources, as I've shown earlier, wastewater is, there is a lot of variety in the concentrations of the nutrients. So we plan to test both
different concentrations of CO2 and different types of wastewaters on reactors outdoors, and combine both of them in optimizing the processes. So one of the process optimization is like, how much of CO2 we need to pump into the reactor system. Here on the right side, it's like 70 liters per minute, 100 liters per minute. It's the CO2 pumping using the diffusers. And what we have found is like, if you pump more CO2, obviously it is going to be helpful. But practically that is not possible because you see a lot of foaming. Once you see foaming, the cells would start breaking down, and then there would be degradation. There would be like a secondary issue that we would be facing. So we need to really kind of optimize. On the left side graph, we have used like 2 diffusers versus 1 diffuser. Even though we don't see a significant difference there, the pink dots basically show that we need significantly lower pumping if we use 2 diffusers instead of 1 diffuser. Then if you're using open ponds, one of the most important thing is like if you're pumping CO2 that escapes the pond surface before it is captured. So we need to find a way to retain the CO2 supply within the pond. Here, this is an example that one of our collaborators in the project has developed. On the left side, the wheel is basically a paddle wheel, and then downstream of paddle wheel, we have a sump, and then inside the sump, you release the CO2 at a particular concentration and particular speed. And based upon the model that we have developed, our requirement to make it techno-economically feasible is approximately 30 grams of biomass that needs to be produced per meter square per day. For that, the CO2 requirement is approximately 7 grams, and then the pumping rate should be 0.034 grams per liter. So this is what basically we aim to achieve in this project. Yeah. So I just heard that my time is up, so I'm going to just end in like last 1 minute. So all these technologies that we are planning to develop, we plan to combine everything and then demonstrate at the end of the project in a pilot at 10 tons of CO2 capture per year. It's a very small scale capture, but we have an opportunity to integrate all the technologies. We produce the biomass, goes to anaerobic digester, and then it converts into methane, and then it goes to CHP unit, and then the emissions coming from CHP unit goes back again to the ponds. And these are some of the pictures of our the facility that we are building. So finally, we were part of another project called H2 Boost. We just finished that. We have run a prototype of 1,000 liters, and this was the CO2 coming from hydrogen production. And this was successfully completed in December, and we had a lot of learnings from this project we plan to implement in the COSEC project. That's it from my side. Sorry I was a little late. I'm ready to take any questions if you have. No problem. Avez-vous des questions? Do you have a question? Yes, thank you for sharing. Do you know, or do you have an estimation of how long it will take from the capture to become biomethane, for example? We have our plan in the pilot is to run everything tandem. So it would be like a daily harvest. So when we run the algal ponds, a fraction of the ponds would be harvested. So it will be like kilograms of the biomass that would be harvested, and then it goes to AD. AD process is approximately 15 days to 1 month that we had planned. And then biogas, after that there would be a unit which converts biogas to biomethane using the other type of bacteria that one of our partners is developing. The whole process would be from the day we start the day to biomethane production, it will be approximately a month. Yeah. Thank you. Avez-vous d'autres questions? On va passer à Valmet Technologies. Good afternoon also on my side, and thank you for this opportunity to speak. My name is Juuli Immonen. I come from Valmet Technologies, and
today I will talk a bit about flue gas pretreatment before carbon capture. Other presenters before me, they have already mentioned the possible toxicity of flue gas for carbon capture processes, so we are going to focus on that in my presentation. First, I will shortly show you the portfolio of Valmet environmental systems for emission control, but I will focus mainly on wet flue gas cleaning as a means of flue gas cooling and combined emission control. I will show you a couple of case examples from reference projects that we have delivered. So for many carbon capture processes, we would like the flue gas to be clean and preferably also cool, which unfortunately isn't when it comes out of, let's say, a power plant. And for that, you need flue gas treatment. Valmet Environmental Systems offers flue gas treatment solutions for largely to energy sector, but also other industries such as panel board or mineral wool or pulp and paper. We have a solution for almost any type of emission that you can imagine coming out of a power boiler. So for dust emissions, you have electrostatic precipitators, both wet and dry, a backhouse filter. For heavy metal emissions, you can integrate an additive injection or a recirculation for a backhouse filter, typically activated carbon. For acid gas emissions, there's a possibility for either dry or wet flue gas treatment. So again, an additive injection, recirculation with a backhouse filter, a flue gas scrubber, or a wet electrostatic precipitator specifically for acid, mist, or aerosol. The wet ESP is very efficient in capturing those. In the context of carbon capture, well, SOx is one emission component that might be critical for the process, but especially NOx emissions might make a significant difference on the feasibility of the carbon capture. And also, like I mentioned, the flue gas temperature might be a critical factor. So those are the ones that are worth highlighting in terms of flue gas treatment when you talk about carbon capture. So for NOx emissions, you have the possibility of an SNCR, SCR integration, also a NOx scrubber. For heat recovery or flue gas cooling, again, wet flue gas treatment, so flue gas scrubber, tube condenser, combustion air humidifier, and heat pump integration. So, yeah, we will focus a bit more on the flue gas cooling by flue gas condensation, so wet flue gas treatment. In our portfolio, we offer flue gas scrubbers, tube condensers, and combustion air humidifiers for this. So basically combined emission control and flue gas cooling. All are based on the contact with, between gas and water, and all of them will improve the efficiency of a power plant, let's say, by recovering heat from the flue gas. And since improved efficiency is basically the same as lower end temperature in flue gas, this is something that is also interesting in the context of carbon capture from flue gas. So flue gas scrubber and tube condensers are, let's say, the basics of this technology. Combustion air humidifier is, you could say it's sort of an accessory that can be integrated with either of the two, so it will increase the heat recovery by increasing the specific heat of flue gas. In addition to the heat recovery, also the emission control of specifically acidic gas components. So, for example, the SOx is very efficient with this wet flue gas treatment. For components like HCl, SO2, ammonia, you can reach almost 100% reduction with a flue gas scrubber. NOx reduction is also possible with a wet scrubber,
requires a bit different process, but efficiencies up to 70% or a bit higher even are possible. So it is even possible to integrate the NOx reduction and flue gas cooling into the same process step, instead of having an SCR and then something else. Of course, depending on the process conditions and what is feasible case by case, but anyway, it is possible. At the bottom of the slide, we have some measurement results from one of our reference plants when a flue gas scrubber was bypassed for a time during maintenance. And, well, you can probably guess at which point it was switched off and then back on again, because the emission levels of SO2, HCl, ammonia in the stack spike, well, very significantly when the scrubber is not in use, and when it is back on, the levels are almost zero. In terms of heat recovery and flue gas cooling, you can get only so far with only a scrubber, and even if you integrate the combustion air humidifier, it can only take you up to a point. Especially in Central Europe, where the temperatures of district heating water return are higher than, well, what for us in the Nordic countries, a heat pump integration into the process might be a very interesting option and even essential or necessary for it to work. You can increase the heat recovery by up to 20% with a heat pump integration. In terms of stack temperature, it means a drop of, let's say, 20, 30 degrees Celsius in the end temperature of the flue gas compared to just the scrubber installation. There are many possibilities for the heat pump integration, from different types of heat pumps into several possible process connections. It's a case-by-case optimization in most cases. And that's where also our expertise comes in, that the best, most feasible solution is found for each case. This is a general example of the stack temperatures that can be achieved with different concepts of wet flue gas treatment. So especially if you only have a scrubber, it's very much dependent on the return temperature of the district heating network or whatever cooling water you're using for the heat exchanger. And so even in Finland, Sweden, Nordics, Scandinavia, where the temperatures in the district heating water network are relatively low, you can get to around 40 degrees Celsius in the stack temperatures. That's okay, but not the best that we can do. By integrating a humidifier, you can drop the stack temperature by around maybe 10 degrees Celsius, so you end up somewhere around 30 degrees if we look at the leftmost side of the graph, so basically the lowest that you could get. The heat pump integration gives you yet another boost in the cooling, and then the, let's say, most optimized solution would be the combination of all of these. So you would have a flue gas scrubber, a combustion air humidifier, and a heat pump. And this I will show you in our first reference or example project. This is a biomass plant in the south of Finland, where Valmet has delivered flue gas cleaning and condensing plant. So the scope was a wet scrubber, combustion air humidifier, 3 absorption heat pumps. And since in condensing heat recovery you always get about 1 cubic meter per hour flue gas condensate per each megawatt of heat that you recover, there is also a condensate treatment plant where the flue gas condensate is treated to raw water and boiler makeup water. So this is a zero waste water plant.
the overall plant efficiency is as high as 123%, and the total heat recovery from the flue gas treatment or the flue gas condensing is more than 90 megawatts. And this is what the condensing, flue gas condensing process looks like. So first we have the flue gas scrubber. The flue gas comes in from a backhouse filter at around 150, 160 degrees. After the scrubber, of course, depending on the district heating temperatures, we end up somewhere between 40 and 45, 50 degrees Celsius in the flue gas, which is already quite a significant drop from what it was before the scrubber. With the aid of the combustion air humidifier, we get approximately a 10-degree drop in the flue gas temperature. So then we would be somewhere around 30, 35 degrees Celsius. If the heat pumps are in use, we get yet another around 20-degree drop in the flue gas temperature, which then leads to a stack temperature of around 12 degrees Celsius. And then if you compare that to what it was before the scrubber, 156 or somewhere around that, it's quite a lot. And then also as a sort of a side product of the flue gas cooling, you also have the 95 megawatts of recovered heat, which is nice if you're a district heating producer, or if you have, let's say, the carbon capture plant next to this or somewhere near that can use the heat. So you actually get sort of a double benefit from this. Here we have temperature measurement data from this plant. It was delivered in the end of 2022, so it has already been running for nearly 2 full heating seasons. So we have good data from there, and we can very confidently say that this is exactly how the process is working. So after the flue gas scrubber directly, the temperature is somewhere around 40 degrees Celsius during wintertime. And then in the stack, so with all these other process components, so combustion air humidifier and the absorption heat pump, we measure pretty constantly stack temperatures of less than 15 degrees Celsius. Another interesting side effect of this flue gas cooling is that since the flue gas is so dry in the stack, there is actually no visible plume in the stack at all, even if the boiler is at full load. Another reference more focused on the emission control viewpoint is also in Finland. This is hazardous waste treatment plant, and it has a pretty extensive flue gas treatment scope. This is a plant that has been planned for carbon capture integration. So this flue gas treatment will also then act as a pre-treatment for the carbon capture. This plant actually has almost our whole product portfolio on one site. So after the boiler, we first have a quench where we cool down the flue gas from approximately 230 degrees to 150, which is more suitable for next cleaning steps. Then we have a semi-dry backhouse filter with additive injections, so hydrated lime and activated carbon. So we already reduce acidic gas and heavy metals in this semi-dry step. After that, since the incoming levels of pollutants are very high, we have a flue gas scrubber, which is sort of polishing the flue gas from the remaining acidic components and then also recovering heat
from the flue gas. So this is a condensing scrubber. It has a heat exchanger, and we also have condensate treatment in this plant. And we treat the excess condensate to be used again for the needs of the flue gas treatment process itself. After the scrubber, we have tail end SCR for NOx reduction. After that, we go to the stack. So as you can see, challenging fuels like hazardous waste, they require pretty wide, complex flue gas treatment. But with this, we actually get to very low emission levels at stack. The values are in milligrams per normal cubic meter. So from boiler, for example, the levels of the acidic gas, so SO2, for example, is over 3,000 milligrams per normal cubic meter of flue gas. And in the stack, we are in the levels of less than 10. Actually, probably even lower. These are, let's say, environmental limit values, but we know that the SO2 is removed almost completely in the wet scrubber. So most likely the level in the stack is somewhere below 2. Same goes for HCl. NOx is in this concept, the NOx is reduced in the SCR. So we go from 400 to 100. Dust might be anything between 1 and 10 grams of normal cubic meter, but because of the backhouse filter, we get to, yet again, values below 2 milligrams in the stack. So even with a very challenging fuel, if we have a well-planned flue gas treatment, we can get to very low emission values, which is beneficial for the carbon capture process, both from process point of view, but especially from economical point of view, because emission components like NOx and SOx, they, for example, might degrade the solvent that is used in the carbon capture. So it is directly helping with the, let's say, economical feasibility of the carbon capture. So just wrapping up what I wanted to say. If we want to integrate CCS or CCU for power plants, it requires efficient flue gas cleaning and flue gas treatment, because otherwise either the process will work poorly or it doesn't make any sense from economical point of view. Wet flue gas cleaning especially is a very efficient technology for combining emission control and low stack temperature, which makes it a very, very interesting, maybe even essential part of carbon capture integration to power plants. And finally, especially if we want to reach very low flue gas temperatures, and particularly anywhere basically outside of Nordic countries, a heat pump integration is something that is most likely needed in terms of the, well, CC or carbon capture efficiency, but also overall process efficiency, because yeah, then we can also utilize the heat somewhere that we recover from the flue gas. Yeah, that was all. If you have any questions, please. Thank you. Avez-vous des questions? Do you have a question? I think it's necessary to have periodic maintenance, and if it's okay, it's Valmet Technologies in charge of this maintenance, your customer, and EPC? Well, we have a whole service business line, which can, for example, we can offer a yearly inspection of the equipment that we have delivered, or other equipment as well. So if you need yearly inspection maintenance to your flue gas treatment, yes, that is something that we offer. Thank you very much. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Merci. Maintenant, Revcoo, pour finir les présentations. Bonjour à tous. Alors, hop, je vais attendre que les slides. Merci à l'événement de me permettre aujourd'hui de vous présenter Revcoo. Donc bon, ça a déjà été dit pas mal par mes prédécesseurs sur l'événement. Pour atteindre les objectifs annoncés en COP21, il faudra qu'à l'horizon 2050, 6 gigatonnes de CO2 soient séquestrées. C'est l'objectif que se sont donnés les États. Et chez Revcoo, eh bien, on a décidé de contribuer à relever ce défi. Alors, je vais vous demander de passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Ah, c'est moi? Tac, merci. Pour ça, on s'est lancé donc, dans le développement d'un procédé innovant qu'on appelle le Carbone Cloud, qui a donc pour vocation d'extraire le CO2 présent dans les fumées des industriels. Le développement de cette technologie part de l'idée qu'il faudrait finalement, sans attendre, adresser le sujet et l'adresser par l'angle industriel en premier lieu. Et donc tous les défis, on vient de les voir en passant sur les différents intervenants. On a des défis d'intégration sur les sites industriels, on a des défis de traitement de fumée pour installer ces unités de capture. On a des défis de transport, tout ce qui est aspect logistique associé, tout ça pour aller vers du stockage. Il y a des défis de stockage, bon, c'est quelque chose qu'on adresse un peu moins, mais également des futurs potentiels d'utilisation autour notamment de toutes les filières qui sont en train de se construire, dont on parle aujourd'hui du CCU. Et en même temps les conversions futures en ISAF ou e-molécules. Donc Revcoo, on s'est, nous, intéressé à cette brique, comment interfacer les procédés actuels vers les infrastructures logistiques, en commençant par l'infrastructure logistique existante, c'est-à-dire le transport conteneurisé. Pour ça, on a imaginé une solution qui utilise des sous-systèmes qui sont déjà éprouvés dans l'industrie, qu'on met finalement bout à bout, pour capturer le CO2 de la manière la plus sûre possible pour l'industriel avec un dérisking qui est faible. Et c'est ce qui nous a permis en 4 ans de passer du concept à, très bientôt je l'espère, un TRL7. Donc essentiellement, on se substitue à la cheminée, on prend les fumées directement après le traitement de fumée. Quand même, on ne va pas partir de la combustion, on laisse le traitement de fumée se faire de manière à avoir notamment une référence en termes de polluants, et on amène la fumée à l'intérieur du cœur de la technologie qui s'appelle le Carbone Cloud. Et en fait, notre Carbone Cloud consiste à mélanger un fluide cryogénique dans une buse d'atomisation à co-courant avec la fumée. La mise en contact du fluide cryogénique avec la fumée va anti-sublimer le CO2 qui va passer de sa phase gazeuse à la phase solide. Et comme on combine cette buse d'atomisation avec un cyclone, on a un simple séparateur de phase qui va nous permettre de récupérer en partie basse du cyclone le CO2 dans sa forme solide et laisser en partie haute du cyclone le fluide cryogénique qui s'est vaporisé et la fumée. Et on s'est dit, quel fluide cryogénique utiliser pour que ce soit le plus simple possible, comme on fait du contact direct et qu'on ne voudrait pas recréer de polluants supplémentaires, et on utilise tout simplement de l'azote liquide. Et donc on va venir, grâce à l'azote liquide, faire l'anti-sublimation sans rajouter de polluants particuliers ou de matériaux complexes au système. De cette base, on a cherché à abaisser l'OPEX au maximum. Et pour ça, on a fait, c'est la deuxième jambe finalement de notre technologie, de l'intégration thermique. Et il y a une voie extrêmement facile d'intégration thermique, c'est tout simplement grâce à l'azote liquide qu'on utilise, eh bien, on peut recréer de l'azote à partir de la fumée froide, plutôt que de partir d'une ASU, d'une production d'azote liquide externe, et ainsi abaisser significativement le coût du fluide cryogénique. Et puis comme on amène de l'azote avec la fumée, on se retrouve avec plus d'azote que ce dont on a besoin pour le cycle cryo, et cet azote refroidi va nous servir à supporter le conditionnement des fumées de manière à faire le chemin manquant
entre le traitement de fumée usuel et un maximum de pureté avant la capture du CO2. Voilà essentiellement comment fonctionne la technologie Revcoo. Et donc au-delà de l'idée, il a fallu passer à la mise en pratique. Alors c'est des petites vidéos, je n'avais pas prévu qu'on soit dans cette configuration, c'est pas grave, je vais vous les expliquer. Sur la première image, on devine un petit peu en partie basse, on voit des petits cristaux, merci, on voit des petits cristaux qui se précipitent. C'est le résultat du mélange en fait entre l'azote liquide et une fumée chargée en CO2, et on voit les petites paillettes qu'on récolte, là c'est le CO2. Et le CO2 a pour propriété, quand il est solidifié, d'avoir un temps de revaporisation suffisamment long pour qu'on puisse le récupérer. Donc première étape, expérimentation, on va dire un peu en atelier, pour pas dire garage. Deuxième étape, c'est aussi une petite vidéo. On s'est dit qu'il fallait qu'on optimise vraiment le contact entre le fluide cryogénique et la fumée. Et donc on a fait tout le design d'une buse de manière à répartir le fluide cryogénique de la manière la plus efficace pour précipiter le CO2 avec l'utilisation minimum de fluide cryogénique, qui est quand même une grande partie du coût de la technologie. Je continue avec les vidéos. Il y en a encore une petite dernière, excusez-moi. Voilà. Et là, c'est sur site. Certains reconnaîtront le site en question. On devine un petit peu les petites paillettes de CO2 qu'on arrive à produire en faisant ce mélange de fluide cryo avec les fumées. Sur la partie droite du slide, on voit le POC, comme on appelle ça, voilà, donc la preuve de concept, c'est-à-dire le déploiement de nos sous-systèmes éprouvés avec un peu de chaudronnerie qu'on a mis au point pour faire cette buse d'atomisation combinée au cyclone avec l'acheminement des fumées et l'acheminement donc de l'azote liquide dans ce POC sous forme d'apport externe non utilité. Donc on a fait ça en 2021 et 2022, ce qui nous a permis de faire une première levée de fonds pour financer une brique technologique qui nous paraît fondamentale maintenant qu'on a un petit peu de recul, c'est le conditionnement de ce CO2 solide en CO2 liquide. Et donc pour ça, c'est encore une vidéo, excusez-moi, pour ça on a fait développer avec les mines de Paris une brique technologique complémentaire qui est une brique de fusion qui nous permet de passer de la neige de CO2, là qu'on voit tomber un petit peu avec l'optique, et qui va devenir instantanément liquide. Et ça a pour avantage de nous permettre d'avoir une unité qui capte le CO2 et le conditionne en un même endroit, et le conditionne directement dans un conteneur qui va pouvoir être enlevé par camion, puis quand on sera sur une grande installation par voie ferroviaire, directement en bas du site. C'est une unité qui est, c'est purement, alors il y a un risque cryo, il y a des machines tournantes, mais on est dans quelque chose de très usuel pour l'industrie qui présente un faible risque pour notamment les sites dont on sait qu'une grande partie des petits moyens dont on parlait tout à l'heure sont en zone urbanisée. On vient donc de déposer ce nouveau skid que vous voyez sur la droite, qui est la version augmentée de la précédente. Alors pas augmentée en débit, mais augmentée significativement en taille, puisqu'on a la partie capture qui a monté de quelques étages et toute la partie de conditionnement du CO2 qui est sur la partie basse. C'est quand même un vrai pilote, et on peut affirmer que c'est un vrai pilote parce qu'on parle de 2 tonnes de CO2 par jour qui, d'ici quelques semaines, on l'espère, nous permettront de dire qu'il fonctionne en continu et produit du CO2 liquide. Voilà. Donc c'est un pas qu'on a fait en 3 années supplémentaires, ce qui est pour un développement complet une innovation relativement rapide. Alors la suite pour nous va consister à monter en échelle d'un côté, puisque les petits moyens émetteurs sont nombreux, mais rares sont ceux qui ont 2 tonnes par jour, donc il faut de toute façon qu'on monte en échelle. Donc on a un premier step où on va passer à 20 tonnes par jour, ce qui nous permet vraiment d'adresser les petits industriels, tout petits industriels, et puis un step suivant, on a encore un facteur 10 qui nous permet de couvrir ce qu'on appelle la frange des petits moyens émetteurs, ce qui est assez logique finalement avec la mise en maturité des infrastructures logistiques, puisque finalement ce qu'on sait c'est que jusqu'à 150 000 tonnes par an de CO2,
on peut envisager un transport conteneurisé. Au-delà, on commence à avoir des rotations de camions ou des problématiques de fret qui sont trop importants et il faut passer aux infrastructures plus lourdes type pipe. Donc, ce que permet notre technologie aujourd'hui, c'est de démarrer en fait sur des petits volumes, de manière à commencer à dérisquer, peut-être aussi à moindre frais si on compare avec des installations gigantesques, et amorcer les filières du CCUS dans un horizon de temps compatible avec les objectifs qu'on s'est tous fixés. En parallèle de cette montée en échelle, on souhaite étendre en fait les performances de cette machine sur des émetteurs qui sont les boilers biomasse, les chaudières biomasse, pardon, j'ai y arrivé, mais également les incinérateurs qui, comme on l'a vu tout à l'heure, ont des problématiques qui sont assez importantes en termes de capture, qui sont aussi de différentes tailles et qui pourraient être tout à fait intéressés par une capture qui est dépourvue de produits chimiques, a priori peu sensible aux polluants, parce que le fait qu'on travaille sur une anti-sublimation, enfin je pourrais répondre à cette question-là si vous voulez, mais je risque de m'y perdre, mais assez peu sensible aux polluants a priori, et produisant un CO2 extrêmement pur par la nature même du mode de capture, nous paraît être particulièrement bien adapté aux applications où on a des polluants a priori, c'est-à-dire combustion biomasse et incinération. Pour ça, il faut qu'on pousse la performance de la machine avec 10% de CO2 dans la fumée, quand aujourd'hui on la développe avec 20% de CO2 dans la fumée, ce qui est le cas typique d'un four à chaud. On voit aussi dans notre technologie un gros potentiel à la flexibilité, puisque finalement on produit un fluide cryo qu'on va pouvoir utiliser en fonction du besoin. Et ça, c'est important pour les procédés discontinus, mais peut-être éventuellement pour faire du stockage énergétique, c'est-à-dire aller acheter plus d'électricité quand il est un peu moins cher et être plutôt plus on va dire plus compatible avec le passage aux ENR, la décarbonation de notre électricité. Enfin, on voit beaucoup de projets d'enrichissement à l'oxygène, parce que l'enrichissement à l'oxygène permet d'abaisser les consommations en carburant. On sait que les technologies cryo, enfin notre technologie, son coût énergétique est basé sur le débit. Il n'est pas basé sur la quantité de CO2 contenue dans les fumées. Donc plus on aura de CO2 dans les fumées a priori, meilleure sera l'équation économique associée. Et donc il y a énormément de potentiel de compatibilité avec les combustions enrichies à l'oxygène. Est-ce que je suis toujours dans les temps, Xavier? Voilà en résumé où on va dans les prochaines années. Et concrètement, on est en phase d'élaboration de collaboration industrielle pour utiliser en fait notre pilote sur d'autres applications, de manière à faire tout le dérisking dont je viens de vous parler, comportement des polluants sur les applications particulièrement polluantes, comportement à 10%, comportement en flexibilité, etc. etc. Parce que notre développement est avant tout un développement industriel et c'est quelque chose qu'on continue. On pense que cet ADN assez pragmatique de développer sur le terrain est quelque chose qu'on doit continuer si on veut mettre en place de la carbone capture à un terme raisonnable et compatible avec les objectifs de la COP21. Je vous remercie. Merci beaucoup, Juliette. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci pour la présentation. Quand on fait passer les fumées dans un fluide comme ça, très froid, j'imagine qu'il y a d'autres composés qui se condensent, peut-être des COV, des choses comme ça, et ça pourrait contribuer en plus de décarboner, filtrer une partie des polluants. Alors, dans le concept, et puis pour expérimenter tout de suite sur le terrain, on doit partir d'hypothèses. Donc on part des hypothèses des valeurs limites d'émission, sur lequel on se dit que les traitements de fumée ont été mis en place, ont fait leur travail et on part d'une référence qui nous permet de regarder les comportements des polluants. Ensuite, c'est vrai, comme on fait beaucoup de froid, puis finalement un excès de froid, ce froid, on va plutôt que de le perdre, on va continuer à refroidir les fumées dans des échangeurs et on va, dans le jargon, on disait ramasser
toute la condensation, y compris la condensation des COV. Les acides vont avoir tendance à se concentrer dans la fraction liquide. Donc on va avoir tout un condensat des fumées qui va concentrer les polluants, et au lieu de les envoyer dans l'atmosphère, on va se retrouver avec une phase de condensat. Et cette phase de condensat, en fonction des cas d'usage, elle peut représenter une source d'eau industrielle intéressante ou de l'eau à traiter parce que trop chargée en polluants. Mais ça, c'est vraiment dépendant des applications. Mais dans notre système, la deuxième, vous avez deux ronds là. Vous avez la valorisation énergétique pour la production de cryo et la valorisation énergétique pour le pré-refroidissement des fumées qui, par la même occasion, nous permettent de compléter le traitement. Merci. Il y avait une autre question, je crois, là-bas. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Donc, ce que j'ai compris, c'est que du coup, contrairement aux autres technologies de capture, vous n'êtes pas un consommateur de chaleur, mais plutôt un consommateur d'électricité. Ouais. Et je voulais avoir un ordre de grandeur du coup de la consommation électrique. J'ai compris que ça dépendait de pas mal de la concentration en CO2, mais juste pour avoir un ordre de grandeur, ça m'intéresse. Alors, je ne veux pas éviter votre question, mais c'est vraiment très use case dépendant. Et en fait, quand on parle de consommation électrique, souvent on rapporte ça à la tonne de CO2 captée. Et comme je vous le disais, la consommation électrique de notre système, elle dépend du débit, quelle que soit la quantité de CO2 à l'intérieur. Donc, toute cette énergie rapportée à 100% de CO2, ou toute cette énergie rapportée à 10% de CO2, j'ai un facteur 10 sur la réponse. Voilà. Donc, c'est vraiment use case dépendant, sachant qu'en plus, on n'a pas résolu complètement le sujet. C'est-à-dire que dans notre expérimentation, on envoie de l'azote liquide qui aujourd'hui est produit à l'extérieur, donc on a des achats d'azote liquide. Ce n'est pas un système économique viable. Donc dans la montée en puissance de la machine, il y a la production de son propre fluide cryogénique. Et les modèles aujourd'hui, ça existe, hein, la production de fluide cryogénique, c'est assez commun et dérisqué depuis très longtemps. Mais c'est fait à partir d'air ambiant. Donc on part de 25 degrés, enfin entre 5 et 45 degrés, quoi, pour avoir les performances énergétiques. Là, dans notre système, on va partir de moins 120 pour aller à moins 196. Donc, et ça, ces données-là, elles sont théoriques. Dans l'expérimentation, on va avoir des choses plus fines dans le rapport de combien de fluide cryo pour combien de débit. Et ensuite, on a tout un travail d'optimisation des liquéfacteurs pour, quelque part, le designer de manière à ce qu'il soit le mieux adapté à notre système de capture, quoi. Voilà. D'accord, donc dans vos cycles, celui de l'azote n'est pas encore fermé d'une certaine manière. Dans le pilote, on a choisi de ne pas dérisquer cet aspect. Tout simplement parce que ça allège considérablement les prix du pilote. Et en plus, la techno qu'on utiliserait pour produire quelques tonnes jour de fluide cryogénique n'est pas la techno pour produire quelques dizaines de tonnes. Donc en fait, ça apporterait peu de choses dans le dérisking, dans l'optimisation, dans la taille nominale de la machine. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y en a une apparemment. Oui, j'aurais une question sur le rendement de cette technologie. On est de l'ordre de quoi? Et deuxième question, je profite. En termes d'autres émissions, il y a un effet sur d'autres émissions comme les particules ou l'inox Alors, sur ce qu'on appelle le rendement en carbone capture, c'est le recovery, la quantité de CO2 captée. Là-dessus, on a dans le POC, dans la première étape de notre expérimentation, on s'était fixé, il faut que ce soit supérieur à 90%. Ça, on l'a démontré, en mesurant tout simplement la quantité de CO2 résiduelle dans les fumées. Dans le design de la nouvelle unité qu'on est en train de raccorder, on a designé à 95%, parce que c'est notre zone de confort. C'est plutôt une technologie qui travaille... Comme on travaille en température, c'est une question de température de consigne, quoi, finalement, le recovery, et de pression partielle à la température de consigne. Donc on a une performance de recovery qui est 95 et plus,
comme toutes les boucles sont fermées, on n'a pas vraiment de raison de perdre de CO2 dans le système. Ensuite, concernant le co-bénéfice sur les autres polluants, c'est un petit peu la réponse de tout à l'heure. C'est grâce à la condensation. Alors, on fait d'abord de la condensation parce que l'eau, aux températures auxquelles on travaille, ça devient des particules et on veut éviter de boucher complètement le système avec de l'eau. Donc, on passe par cette condensation et en faisant la condensation, et ben finalement, on a le side effect qui est qu'on ramasse des polluants en phase liquide. Y compris l'inox? Ben, la fraction NO2 va se retrouver acide, enfin a une tendance, comment dire, à l'acidité, donc va se retrouver dans la phase liquide. Et après, il reste le NO. Dans les études de comportement qu'on a vues sur le NO, c'est pas une molécule qui se retrouve en phase liquide ou en phase particulière au moment où on capte le CO2. Donc soit on arrive à en ramasser un peu au moment de la condensation, soit elle reste en phase gazeuse. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Je vous remercie. Donc c'était la dernière présentation. Donc est-ce qu'il y a des réactions par rapport à l'ensemble des présentations? On a vu la valorisation des déchets, on a vu la question des petits moyens émetteurs, on a vu les systèmes microalgues, le pré-traitement des fumées avant captation et un système de captation par cryogénie. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ces présentations? Est-ce que vous souhaitez intervenir pour apporter... I had a question concerning the waste to energy market, because what we call market, but I would say that by 2050, how do you see an evolution of this market? Because some people say that it will be the end of the waste to energy because we will find many other ways to valorize the wastes. How do you see it in your, yeah, please, sorry. We don't expect that it's going away, to be honest, because we've tried ourselves all kinds of technologies to treat it differently. And it just in the end, there's a lot of dreaming and there's a lot of then real world that happens. And we don't see it happening. We see it actually still growing. But for the non-recyclable waste. Also, we're more people, we have a bit more money, so it's usually the waste amount goes up with the money you have. Also, the CO2 emissions go up with the money you have. So, as this is all going up, we have never seen a declining trend. So you can only recycle so much. At one point, it's not possible anymore, and then you need a solution. Thank you. Do you have also a reaction about all presentation? Avez-vous d'autres questions au cas où? Donc voilà, donc Xavier Frédéric, donc directeur de la stratégie de développement pour Emerging System. Sorry. Yeah, regarding the waste to energy, you said that it is not going away, right? It all depends on the type of the waste. For especially, I think you need to have different technologies for the type of waste. For biological waste, organic waste, maybe a biological route can be applied. For stuff that is more like plastic-based, inorganic material waste, all those things, you should have more like thermochemical conversion or different types of energies, right? How do you treat your waste? Do you separate them first or before production of energy? So in most countries in Europe, including the country where I come from, you have separation first before you treat it, because this is the solution. As soon as you mix the waste and then try to take it apart again, this just doesn't work perfectly. For example, for biomass or the organic fraction from municipal solid waste, it's always contaminated with heavy metals. So if you do AD plants, which we do as well, so anaerobic digestion, which is the best solution for bio-waste, you will have a compost at the end that's just hazardous, and you don't want that to happen. So you need to source separate first,
and then treat the single fractions. But there's always a fraction that's just the leftover. Also from recycling, if you do plastic recycling, there's the reject.